Hey, Assalamualaikum and hi. So in this video, I'm going to explain about chapter 1, reaction kinetics. This chapter consists of 3 subtopics. The first one is reaction rate, followed by collision and transition state theory, and the final one is factors affecting the reaction rate. Okay, jadi kita go through satu point satu. Okay, the first subtopic, which is reaction rate, where I'm going to cover 3 learning outcome, A, B, and also C. Okay, so let's look at the chemical kinetics. So it's actually the study of the rate of chemical reactions, kadar berlakunya reaction, factors affecting the rate of reactions, and also reaction mechanism. So all of these are important in industrial process because when we study about the chemical kinetics, okay, ataupun reaction kinetics, we can figure out the time taken for the reactions, okay, to finish. Also, how to obtain optimum yield. What are the optimum conditions for the reactions to occur, and so on. Okay, because some reactions are very fast, for example, explosion of a firecracker. Some are very slow, for example, rusting. Okay, so now let's look at the definition for rate of reaction. So rate of reaction or reaction rate is the change in concentration, okay, of a reactant or product over time. So untuk rate of reaction ada unit, so make sure your unit is correct, okay. Jadi concentration, the unit is mole per liter, and for the time as -1. Untuk mole per liter, simply kita boleh guna, okay, capital letter M, okay, M besar sebagai symbol of molarity. So M boleh, mole per liter pun boleh, as -1 for time. So reaction rate is inversely proportional to time. Jadi kita juga boleh tulis rate equals to change in concentration, okay, sama ada reactant ataupun produk over time. Okay, so kalau kita tengok dekat unit, the unit for time using is second. Jadi actually time is not necessarily in second. Could be in second, could be in minute, hours, or even years. Okay, sebab macam saya cakap tadi, ada reaction yang lambat, okay, baru kita dapat produk. Okay, ada yang cepat dah dapat produk. Jadi ada reaction yang makan bertahun-tahun, okay, baru kita boleh dapat produk. So time is also can be in year. So macam mana kita nak tahu nak guna unit yang mana satu untuk time? So actually that depends on question. Jadi awak kena baca soalan betul-betul, tengok, okay, unit apa yang digunakan dalam soalan untuk masa, okay, for the time taken. So follow the unit. Okay, kalau the time used is in second, the unit for rate of reaction is ms -1. Kalau kita dah pakai minute sebagai masa, okay, untuk time, we could not longer use this as the unit. Okay, jadi second tu awak kena tukar mengikut unit of the time taken use, okay, in the question. So kalau kita pakai minute, m min -1. Okay, so take note that second dah tukar jadi minute. Okay, hours, m hour -1. Tapi hour ni macam jarang lah juga, okay, kita guna. Okay, what about years? Okay, m year -1. Okay, jadi dekat situ simply change the unit of time. Okay, so the shorter the time taken for the reaction to progress, the higher the rate of reaction. Okay, so lagi cepat reaction, okay, occur, lagi tinggi kadar berlakunya reaction tersebut. Okay, for example, we have A as the reactant and B as the product. So as the reactions proceed, the concentrations of reactant, okay, A will be decreases. Okay, sebab A digunakan untuk menghasilkan B. So A keep being used to produce B. So A decrease while concentrations of B increases. Okay, jadi untuk kadar, okay, pengurangan A, okay, the concentrations of A is decreased. So kita juga boleh tulis kadar pengurangan A sebagai rate equals to negative. Okay, kenapa negatif? Sebab
berkurang. Okay, decreases. dA over dt. So, D concentration A adalah change in concentration. dt period of time atau change in time. Okay, what about B? B is product. Okay, makin lama makin bertambah. Concentration increases. So, you tak boleh guna negative. So, untuk B, okay, tak ada negatif lah dekat sini. dB over dt. Okay, so B adalah change in concentrations of B. Okay. So, untuk rate of reaction, kita boleh bahagi lagi kepada 3 jenis. Okay, so the first one is the rate over a period of time. So, rate over a period of time, kita akan panggil average rate. Okay, yang kedua adalah rate of reactions at a given time. So, dekat sini, given time bermaksud specific time. Okay, contoh, I want to determine what is the rate of reaction at 100 second. Okay, jadi 100 second adalah specific. Okay, masa yang spesifik. Jadi, itu kita akan panggil instant. Okay, instantaneous. Okay, rate of reaction. So, instantaneous rate at the beginning. So, beginning ni bermaksud okay, initial of the reaction 0 second, 0 minute. Okay, contoh. Jadi, itu adalah specific masa juga. Jadi, kita masih panggil instantaneous. But, since at the beginning, okay, kita boleh specify lagi menjadi initial rate of reaction. Okay, jadi kalau kita sebut initial rate of reaction, kita bermaksud kadar, okay, the rate of reaction at the beginning. Okay, kalau average rate over a period of time, instantaneous rate of reaction at a specific time. So, okay, instantaneous rate can be determined from a graph of concentration against time by drawing a line tangent. Okay. Jadi kat sini saya nak tunjuk okay, macam mana kita nak cari ketiga-tiga jenis rate of reaction tadi. Okay, so let's say we have a graph of concentration versus time. So dekat sini concentration of H2O2. That's why the curve is decreasing lah. Sebab makin lama makin berkurang concentration of reactant. Okay. Jadi, let's say saya nak cari average rate. Okay, so from the curve or the graph, kita akan draw a line tangent. Okay, maksudnya straight line lah. Kita akan lukis garis lurus. Okay, kalau average rate, you punya garis lurus tu, okay, mesti kena first point and the final point. Okay, jadi ini, okay, you draw the line, okay, mesti touch, okay, mesti sentuh point yang pertama dan point yang terakhir. Jadi, daripada straight line tersebut, okay, ini, kita akan cari gradient. So, the gradient from this purple line, okay, is the average rate. Okay, jadi kita boleh cari daripada purple line. Okay, so that's for average. Okay, what about instantaneous? Jadi, instantaneous ni mesti specific. Okay, jadi awak kena figure out dulu masa dia berapa. Okay, let's say saya nak cari at 300 second. Jadi, daripada curve tu, okay, awak cari dulu mana 300. Okay, so this is 300 second. And then you find the point, okay, here. So, draw a line, okay, straight line yang mesti sentuh, okay, must touch the point at 300 second. Okay, ni. Okay, jadi daripada red line ini, kita akan cari gradient. So, the gradient of the red line is the instantaneous rate at 300 second. Okay. So, lastly is the initial rate. Tadi saya dah mention initial mesti at the beginning. Okay, mesti mula-mula berlakunya reaction. So, supposed to be at 0 second lah. Okay. So, sama juga konsep dia. You have to draw the straight line. Okay, so contohnya ni kita guna blue line. Okay, so this straight line mesti sentuh point yang initial tu. So, daripada sini, okay, you akan cari gradient. So, the gradient from the blue line is the initial rate. Okay,
So that's the method. Okay, from the graph, okay, kita akan lukis straight lines and then cari gradient. Jadi straight lines tu nak lukis macam mana? Depends lah apa jenis rate of reaction yang you nak cari. Okay. Okay, so for this, okay, I just want you to understand that the rate of reaction is not constant. Okay, dia akan berubah-ubah lah as the reactions proceed. Okay, so this is the rate of reaction at 100 second. This is at 200 second and this is at 300. So notice that the rate of reaction makin lama makin berkurang. Okay, kerana untuk H2O2, okay, ataupun A, kat sini kita guna A. Okay, makin lama makin berkurang concentration, makanya rate of reaction will also be decreases. Okay, jadi from this, okay, note that the reaction rate is not constant. It will decrease over time. Okay. Okay, lagi satu yang saya nak explain dekat sini adalah untuk average rate. Okay, average rate sahaja kita juga boleh guna formula, okay, to find the average rate. Okay, tadi, okay, method yang saya tunjuk tadi, okay, untuk average rate, kita boleh guna graph, okay, we draw a straight line and then we find the gradient. Okay, but for the average rate, we also can use formula to determine. Okay, jadi macam mana? So, we know that the average rate is the rate of reaction, okay, over a period of time. So, let's say kita nak cari untuk A. So, dA over dt. Jadi, dA, kalau masih ingat tadi, saya dah mention, ini adalah change in concentration of A. Jadi, macam mana nak dapat perubahan concentration untuk A? So, daripada table, kita ada initial concentration dan final. So, kalau kita nak cari the change in concentration, simply final minus initial. Okay? Jadi, jangan lupa ada negatif. Sebab ini adalah reactant, makin lama makin berkurang. So, negatif tu kena ada. So, negatif concentration of A final minus concentration of A initial. Okay, what about the change in time? Sama lah, ini adalah initial time, final time. Jadi, time final minus time initial. Okay, so, bila awak substitute the value into the formula, you akan dapat average rate. Okay. Jadi kalau saya nak cari untuk B, sama jugalah. Cuma B is the product. Jadi negatif tu dah tak ada. Okay. Untuk lebih faham, kita tengok satu example. So this is the reactions for hydrogen peroxide. Okay. Where it decompose to produce water and oxygen. Okay. So, kita ada satu table, okay, shows the concentration of hydrogen peroxide at a certain time. So, daripada soalan ni nak apa? Average rate for the reaction. Okay, jadi kita diberi H2O2. So, ini table, okay, copy dah kat sini. Jadi, tadi kita dah go through the formula. Okay, so kita tulis dulu untuk average rate. Okay, equals to negative dA over dt. Okay, di mana A dalam bentuk soalan ini adalah H2O2. Okay, so kita boleh tulis lagi, okay, change in concentration adalah negative concentrations of A final minus A initial. Okay, what about the change in time? Time final minus time initial. Okay, so please buat ni bersama-sama dengan saya. Okay. Jadi, daripada table tu, kita akan substitute the value. So, negative mana final? So, this is the final concentration. This is the initial. Okay. So, 0.98 minus 2.32. Okay, divide with, this is initial, this is final for time. So, 1200 second minus 0 second. Okay, semua orang tekan calculator sampai you dapat jawapan untuk average rate. Supposedly, you akan dapat 1.12 times 10 to the power of negative 3. Okay, don't forget rate of reaction ada unit. Okay, kita tengok balik. The time in second. Jadinya, the unit for this is m as negative 1. So, dah siap untuk example of average rate. Okay.
Okay, so hopefully boleh faham about the average rate, instantaneous rate and initial rate. Jadi saya akan teruskan dengan the final learning outcome for this video, the differential rate equation. Okay, jadi actually untuk 1.1 kita akan go through beberapa jenis rate equation. Okay, so ada differential rate equation yang kita akan belajar sekarang. Kita ada rate equation dan kita ada integrated rate equation. Okay, jadi for each equation, okay, saya akan explain one by one. Okay, jadi kita tengok dulu apakah itu differential rate equation. So it's an equation that relates, okay, the rate of disappearance for reactant. Kenapa kita pakai disappear? Okay, sebab reactant makin lama makin berkurang. Okay, boleh juga rate of decreasing of reactant. So itu adalah benda yang sama. Okay, and then the rate of appearance or formations of product. Okay, so for example, okay, secara generalnya, macam mana kita nak tulis differential rate equation? So kita ada A react with B, produce C plus D. Okay, jadi untuk differential rate equation, so rate equals to, okay, ini adalah reactant. So bila reactant kita mesti guna negatif untuk tunjuk dia makin lama makin berkurang. So negative. Okay, stoichiometry is important. Okay, that's why sebelum awak tulis differential rate equation, make sure the equations is balanced. Okay, sebab kita akan tulis menggunakan ataupun include stoichiometry dalam equation. So A, okay, 1 over A, okay, stoichiometry of A, D, A over dt. Equal to, so now kita nak tulis untuk B pula, masih negatif, okay, sebab dia reactant. Okay, 1 over B, dB over dt. Okay, equal to, okay, sekarang C dah produk, jadi negatif dah tak ada. Okay, jadi boleh tulis positif, okay, tak ada positif pun tak apa. Okay, yang penting jangan tulis negatif untuk produk. Okay, so 1 over C, D C over dt equals to 1 over D, D over dt. Okay, so ini adalah general equation untuk differential rate. Okay, memang kalau tengok kat sini, okay, belum boleh faham lagi macam mana kita nak tulis equation ni. So kita tengok sekarang example 1. Okay, so this is example of the equation. So kita ada N2, okay, nitrogen react with hydrogen to produce ammonia, okay, NH3. Macam mana nak tulis differential rate equation? Okay, jadi kita kena make sure the balance dulu. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, okay, already balance the equation. So now first kita tulis untuk nitrogen. Okay, since tak ada stoichiometry, jadi tak perlulah awak tulis satu persatu. Okay, tak payahlah. Jadi kita terus tulis negatif. Okay, don't forget negatif sebab dia reactant. Okay, D concentrations of N2 over dt equal to, okay, now kita nak buat untuk hydrogen pula. Okay, so now dah ada stoichiometry 3. Okay, negatif masih ada sebab dia reactant. 1 over 3 D H2 over dt. Okay, sama dengan, okay, equal to, this is product, so no longer negative. Okay, ada 2. 1 over 2 D NH3 over dt. Okay, jadi dah siap untuk differential rate equation. So, daripada differential rate equation ini, kita boleh nampak dia punya relationship. Okay, because the rate of disappearance for nitrogen is 1 over 3 to the rate of disappearance of H2 and 1 over 2 of the rate of formation of NH3. Jadi actually kita boleh relate, okay, kadar pengurangan reactant kepada formation of product. Okay, so now kita tengok lagi example. So untuk yang ni saya akan tunjuk macam mana kita nak kira, okay, the calculation involving differential rate equation. Okay, so for example 2, okay, please buat bersama-sama dengan saya. Okay, kita ada HI, okay, decompose to H2 and I2.
So, apa yang soalan nak? Determine the rate of disappearance for HI. Okay, jadi kita nak cari, okay, the rate of disappearance of HI. Okay, when the rate of formation of I2. Okay, so kita ada yang ni is 1.8 times 10 to the power of negative 6. Okay, jadi awak ada information about I2. Okay, you nak cari about HI. Okay, jadi apa yang kita kena buat? So, untuk yang ini, bila you nampak rate of disappearance, rate of formation, okay, maksudnya melibatkan differential rate equation. So, first kita tulis equation dia dulu. So, rate, okay, equals to, so untuk HI adalah reactant negative 1 over 2 dHI over dt. Okay, sama dengan, okay, untuk H2, sekarang dah tak ada negatif sebab H2 adalah produk. Okay, tak ada stoichiometry juga. So, terus dH2 over dt. Okay, equals to, untuk I2 pun sama. Okay, produk tak ada negatif. Okay, stoichiometry pun tak ada. So, terus dI2 over dt. Okay, so settle about the equation. So, now, daripada equation itu, kita nak relate apa? Kita nak relate HI sebab kita nak cari dia dengan I2. Okay, sebab soalan bagi information about iodine. Okay, so now, kita boleh tulis negative 1 over 2 dHI over dt equals to dI2 over dt. So, from the question, kita tahu formation of I2, okay, dI2, this is rate of formation for I2 equals to 1.8 times 10 to the power of negative 6. Okay, jadi kita boleh substitute value dalam soalan. So, negative 1 over 2 dHI over dt is equals to 1.8 times 10 to the power of negative 6. Okay, jadi kita nak apa sebenarnya? Kita nak negative dHI over dt. So, itu yang soalan suruh kita cari. So, rate of disappearance for HI, okay, negative. Okay, kenapa negatif? Sebab disappear over dt is equals to 1.8 times 10 to the power of negative 6. So, simply 2 ni awak pindah pergi belah sini. So, darab 2 lah. Okay, sekejap tulis. Okay, times with 2. Okay, semua orang tekan calculator. Berapa you dapat dekat sini? Okay, so jawapan negative dHI over dt is equals to, okay, supposedly you akan dapat, okay, 3.6 times 10 to the power of negative 6. Okay, jangan lupa dia ada unit. Okay, soalan guna ms negative 1. Jadi kita follow je lah ms negative 1. Dah siap untuk example 2. Okay, so saya akan explain satu lagi soalan, okay, untuk lebih faham. Okay, untuk example 3. Okay, first write the rate expression. So, rate expression ni maksudnya differential rate equation lah for the following reaction. And the question give to you information about rate of disappearance for oxygen. Okay, kita nak cari apa? Formation for NO and H2O and also disappearance for NH3. So, basically, soalan bagi kita information about O2. Okay, jadi oksigen kita ada information. Okay, apa yang kita nak cari? We want to find the value for formation of NO, formation of H2O, disappearance for NH3. Okay, jadi sekarang, okay, before kita jawab soalan ni, kita tulis dulu rate expression. Okay, jadi dekat sini, first macam biasa, make sure dah balance. Okay, dah balance dah. Okay, untuk equation kita. So, kita terus tulis dia punya rate expression. So, rate equals to, okay, untuk reactant yang lupa negatif, okay, ni ada stoichiometry. So, 1 over 4 dNH3 over dt, okay, equals to negative 1 over 5 dO2 over dt equals to, so, dah produk, tak ada negatif dah. Okay, 1 over 4 dNO over dt equals to, final H2O, 1 over 6 dH2O over dt. Okay, so kita dah tulis rate expression.
Okay, teruskan dengan soalan 1. Okay, we want to determine the rate of formation for NO dan H2O. Jadi, saya nak tunjuk satu je. Yang lain nanti awak boleh selesaikan. So, I'm going to discuss rate of formation for NO. Okay, jadi kalau saya nak jawab soalan ini, okay, kita ada information about O2. Kita nak cari NO. Jadi, kita nak relate dua benda tu lah. Okay, so tulis dulu. Negative 1/5 D O2 over dt, sebab kita ada maklumat about oxygen, equals to 1/4 dNO over dt, because question asks us to find the formation for NO. Okay, daripada soalan, okay, kita tahu disappearance untuk oksigen adalah 0.02. Okay, di mana bila soalan bagi disappear of oxygen bermaksud negative dO2 over dt equals to 0.02. Okay, apa yang saya nak fahamkan dekat sini adalah 0.02 ni tidak termasuk 1/5 ni tau. Okay, jadi information yang diberi dalam soalan ni, okay, untuk 1 mole of the substance ataupun species. Okay, jadi sekarang apa yang tinggal adalah kita akan substitute the value. So we know that, okay, jam. Okay, so we know that negative dO2 over dt is equals to 0.02. Okay, so kita boleh masukkan ke dalam equation 1/5 times 0.02, okay, equals to 1/4 dNO over dt. So kita nak cari apa ni? Kita nak cari ini. Okay, so awak akan simply pindahkan 4 ni lah pergi ke sebelah. Jadi kita akan dapat dNO, the formation, okay, rate of formation ataupun appearance untuk NO, okay, dNO over dt equals to 4 times 1/5 times 0.02. Okay, semua orang tekan kalkulator. Berapa awak dapat jawapan dia? You akan dapat sepatutnya 0.016. Okay, don't forget the unit. Okay, kita tengok balik apa unit yang dia pakai soalan. MS-1. Okay, so MS-1. Okay, dah siap untuk question 1 untuk NO. Okay, so hopefully boleh faham apa yang saya explain dekat sini. Okay, awak boleh continue for H2O. Okay, untuk H2O ni jawapannya adalah 0.024. Okay, jadi boleh kira dapat tak jawapan. Okay, so buat untuk, okay, selesaikan untuk 1, selesaikan untuk soalan nombor 2, and then upload your answer. And for try this one pun buat juga, and upload your answer. Same goes to try this too. Okay, ni semua saya dah bagi jawapan, so boleh check. Okay, and try this 3. Okay, so daripada video ni you ada dalam 4 exercise lah untuk siapkan, and please upload your answer. Okay, so that's all for this video. Okay, I really hope you understand about the concept of reaction kinetics and also rate of reaction, and finally differential rate equation. So that's all. Thank you for listening.